సో నిన్నటి క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇమేజ్ శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇమేజ్ శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి నిన్నటి క్లాస్లో చెప్పుకున్నాము. అయితే మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకునేటట్లయితే నిన్న ఈ యొక్క ఇమేజ్ అయితే మీకు చూపించాను. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఏ అనే ఇమేజ్, ఏ బి అనే రెండు ఇమేజ్లు మనం తీసుకున్నాము. ఇక్కడ ఏ అనే ఇమేజ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఇమేజ్, బి అనే ఇమేజ్ అనేది డిజిటల్ ఇమేజ్ అనేది మనం నిన్న అయితే చెప్పుకున్నాము. అయితే ఈ కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ అనేది డిజిటల్ ఇమేజ్ కింద మార్చడం అంటే ఏంటి, కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో కంటిన్యూస్ డేటా అనేది కంటిన్యూస్ ఇమేజ్ అనేది డిజిటల్ ఇమేజ్ కింద మార్చడాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిజిటైజింగ్ అంటామని చెప్పుకున్నాం. డిజిటైజింగ్ అంటామని మనం నిన్నటి క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. అదే విధంగా ఈ విధంగా మార్చడానికి మనకి ఈ విధంగా మార్చే ప్రాసెసింగే శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ ప్రాసెసింగ్ అని కూడా అంటున్నాం అనమాట. అయితే శాంప్లింగ్ ప్రాసెసింగ్ లో ఏంటి, ఈ కంటిన్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద మార్చడాన్ని మనం శాంప్లింగ్ అని అంటాము అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అయితే క్వాంటైజేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పుకున్నాము. సో ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఇమేజ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఇమేజ్ ని మనం జూమింగ్ అని అంటాము. సో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఇమేజ్ కి ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాన్ని మనం జూమింగ్ అని అంటాము. అయితే ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది కలర్, సో కలర్ వాల్యూస్ ని ఇంటెన్సిటీ సో ఇంప్రూవ్ చేసి, సో క్వాంటైజేషన్ ఏం చేస్తుంది, హౌ మెనీ డిఫరెంట్ కలర్స్, అందులో ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో దాన్ని మనం క్వాంటైజేషన్ కింద రిప్రజెంట్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం. సో ఇది మనం నిన్న చెప్పుకున్న క్లాస్లో, నిన్నటి క్లాస్లో దీని గురించి చెప్పుకున్నట్ల. అయితే ఇప్పుడు మనకు అసలు ఇమేజ్ శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ ఇన్ డెప్త్ లోకి వెళ్తే ఇవి ఫిగర్ ఏ, ఫిగర్ బి, ఫిగర్ సి, ఫిగర్ డి కింద మనం కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటే, ఇది ఫిగర్ ఏ అనేసి, ఇది ఫిగర్ బి అని, ఫిగర్ సి అని, ఫిగర్ డి అని కన్సిడరేషన్ లోకి మనం తీసుకుంటే, ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది. సో ఏ అండ్ బి అనేది మనకి లైన్ కింద మనం కన్సిడరేషన్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి దగ్గర నుంచి మనకి అదేం జరుగుతుందంటే మొత్తం ఫిగర్ అంతటిని స్కాన్ చేస్తుంది అనమాట. సో టాప్ లెవెల్, సో ఇమేజ్ టాప్ లెవెల్ దగ్గర నుంచి బాటమ్ లెవెల్ వరకు టోటల్ ఇమేజ్ ని సెన్సింగ్ అనేది చేస్తుంది అనమాట. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆరే సెన్సార్స్ తోటి మనం ఇక్కడ సెన్సింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. సో సెన్స్ చేసిన తర్వాత ఈ ఇమేజ్ ని ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజ్ ని ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం చూసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై అనేది కోఆర్డినేట్స్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం. ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ని తీసుకొని ఇమేజ్ ని ఇది ఏం చేస్తుందంటే సెన్సింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇమేజ్ సెన్సింగ్ జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ ఫిగర్ బి దగ్గర ఏం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది అంటే, ఈ ఫిగర్ బి దగ్గర ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వరకు మనకి ఎటువంటి బ్లాక్ పిక్సెల్స్ లేవు, ఓన్లీ వైట్ ఇమేజే ఉంది. ఇక్కడ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈ మధ్యలో ఎటువంటి బ్లాక్ పిక్సెల్స్ లేవు, ఓన్లీ వైట్ ఇమేజ్ ఉంది. అందువల్ల మనకి ఇక్కడ నాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్నట్లుగా నాయిస్ ని డ్రా చేసుకున్నాం. ఏ దగ్గర నుంచి ఇమేజ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వరకు మనకి నాయిస్ అనేది అక్కర్ అవుతుందని చెప్పుకుంటున్నాం. అదే విధంగా ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి బి వరకు కూడా మధ్యలో ఏం లేదు, మధ్యలో కూడా వైటే ఉంది. అందువల్ల ఇక్కడ కూడా మనకి నాయిస్ అక్కర్ అవుతుందని రాసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి బి వరకు మళ్ళీ మధ్యలో నాయిస్ అనేది పెట్టుకున్నాం. అయితే ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ దగ్గర నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ వరకు మధ్యలో ఏం జరిగింది, మధ్యలో బ్లాక్ ఇంటెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది, అంటే మీన్స్ డార్క్ ఇమేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. మధ్యలో మళ్ళీ వైట్ వచ్చింది, మళ్ళీ తర్వాత మధ్యలో డార్క్ ఇంటెన్సిటీ వచ్చింది. అంటే మధ్యలో డార్క్ ఇంటెన్సిటీ దగ్గర మనం డ్రా చేసుకున్నాము, మధ్యలో వైట్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ అప్కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ అగైన్ బ్లాక్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ డౌన్కి వచ్చింది అనమాట. అది ఇంటెన్సిటీ అనేది ఈ రకంగా రిప్రజెంటేషన్ చేసాం. అయితే నెక్స్ట్ ఫిగర్ సి దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఏదైతే మనకి ఫిగర్ బి వచ్చిందో ఆ ఫిగర్ బికి శాంప్లింగ్ అనేది చేస్తున్నాం అనమాట. ఫిగర్ బి వచ్చింది కదా, ఈ ఫిగర్ బికి శాంప్లింగ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. శాంప్లింగ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద మనకి శాంప్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అంటే ఈక్వల్ సైజెస్ కింద ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద శాంప్లింగ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో శాంప్లింగ్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ. సో శాంప్లింగ్ జరిగిన తర్వాత ఒక్కొక్క పార్ట్ దగ్గర మనకి స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్క్వేర్ సింబల్స్ కింద మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ కనబడుతుంది. సో ఈ స్క్వేర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఎట్లా పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట. అది ఫిగర్ సి. అయితే ఈ ఫిగర్ సికి ఫిగర్ డికి కంపేరింగ్ చేసుకుంటే ఈ ఫిగర్ సి దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఈ ఏదైతే మనకి శాంప్లింగ్ జరిగిందో శాంప్లింగ్ జరిగిన ప్రతి దాన్ని ఒక్కొక్క ఇంటెన్సిటీతో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. లెవెల్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ ఎక్కడైతే 8 లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నామో గ్రే లెవెల్ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా కలర్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లోని
ఇక్కడ కలర్స్ తోటి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడ గ్రే లెవెల్లో ఇమేజెస్ మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి గ్రే లెవెల్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం చేస్తాం. ఫస్ట్ డార్క్ అదే బ్లాక్ కలర్ దగ్గర నుంచి వైట్ వరకు వచ్చినంత వరకు ఈ రిప్రజెంటేషన్ ప్రాసెసింగ్ అంతా 8 లెవెల్స్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాం. అయితే ఆ రిప్రజెంటేషన్ లెవెల్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాము, కింద శాంప్లింగ్ లెవెల్స్ పెట్టుకుంటున్నాము, ఇక్కడ కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏవైతే మనకు వచ్చాయో ఆ శాంప్లింగ్ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అనమాట. అయితే ప్రతి ఒక్క లెవెల్స్ దగ్గర ఏ లెవెల్ దగ్గర ఏ రిప్రజెంటేషన్ ఉందన్నది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ స్కేల్ తోటి, ఈ స్కేల్ తోటి మనము రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం అనమాట. అది ఫిగర్ డి దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇది మనకి శాంప్లింగ్ అండ్ క్వాంటైజేషన్ దగ్గర జరిగింది అనమాట. రైట్, కంప్లీట్ అయిపోయిందా అందరిది? డయాగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందా? Yes, sir. ఓకే, సో కమింగ్ టు దట్, ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్న తర్వాత రైట్ డౌన్ ఫస్ట్ పాయింట్, పాయింట్స్ వైజ్ గా రాసుకోండి అమ్మా, మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది, అర్థమవుతుంది. పాయింట్స్ వైజ్ గా రాసుకోండి. ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ most of the sensors is output of most of the sensors is sensors యొక్క అవుట్పుట్ డిజిటల్ లో వస్తుందా? అవుట్పుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెన్సార్స్ యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఏ రకంగా వస్తుంది? The output voltage wave. Very good. So the output of most of the sensors, ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది ఒక సెన్సార్ కింద మనం చూసుకుంటే వోల్టేజ్ వేవ్ అవుట్పుట్, వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి? మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెన్సార్స్ అనేవి కంటిన్యూస్ వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది. రైట్ ఆన్, ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెన్సార్స్ ఈస్ కంటిన్యూస్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. we need to convert continuous sensor data into digital form. Continuous data into digital form with help of దేంతో డిజిటల్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తాము? digitizer, with help of digitizer. నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద రాసుకోండి. to convert continuous data into digital form, we can use sampling and quantization. To convert continuous data into digital form, we can use sampling and quantization. అమ్మా ప్రతి ఫిగర్ దగ్గర ఫిగర్ ఏ, ఫిగర్ బి, ఫిగర్ సి, ఫిగర్ డి అని రాయమని నన్ను రాశారు కదా అందరూ? yes. Right, the next point. Figure A shows అంటే ఈ ఫిగర్ A అంటే ఇది. Figure A shows image in the form of continuous comma x and y coordinates as well as with amplitude, image in the form of continuous x and y coordinates as well as with amplitude. Next point కింద రాసుకోండి. to convert the continuous image into digital form,
We need to sample this function. We need to sample this function in both x and y coordinates, in both x and y coordinates, as well as amplitude also, as well as amplitude also. Sir, point ఒకసారి రిపీట్ చేయరా ఫస్ట్ నుంచి. To convert the continuous image, to convert the continuous image into digital form, we need to sample this function. We need to sample this function both x and y coordinates, both x and y coordinates, as well as in amplitude also, as well as in amplitude also. Next point కింద రాసుకోండి. If you digitize the x and y coordinates, if you digitize digitize x and y coordinates of continuous time signal process, continuous time signal process is known as sampling, Next point కింద రాసుకోండి. If you digitize the amplitude of continuous time signal, the amplitude of continuous time signal, the amplitude of continuous time signal, the process is known as quantization. Continuous time signal, comma, the process is known as quantization. సో ఎక్స్ అండ్ వై కోఆర్డినేట్స్ ని డిజిటైజ్ చేస్తే దాన్ని శాంప్లింగ్ అని అంటాము, యాంప్లిట్యూడ్ ని క్వాంటైజేషన్ చేస్తే దాన్ని క్వాంటైజేషన్ అని అంటాము అని అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇది ఫిగర్ ఏ గురించి. నౌ రైట్ ఆన్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫిగర్ బి. ఫిగర్ బి షోస్ one-dimensional function which is plot of amplitude, values of continuous image, along with line A and B, along with line capital A and B, along with line A and B. Amplitude values of continuous image along with line A and B, along with line A and B. Next point కింద రాసుకోండి. So we take continuous time signal, so we take continuous time signal along the line A and B, we get the figure B. Comma, the plot depending upon the plot, figure B plot depending upon
depending upon the gray level value or amplitude of the signal along this line, amplitude of the signal along this line. Amplitude of the signal along this line. Next point కింద రాసుకోండి. If we observe point A, if we observe point A to the starting point of image, if we observe point A to the starting point of image, that is white image, that's why will having noise, same as well as end point of image to point B, end point of image to point B, again white image. So again noise is occurred. Next point కింద రాసుకోండి. The same applicable to the starting point of image, to TO2 ending point of image. There will be darker to DRAKER, darker to little bit white. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డార్క్ ఉంది, మళ్ళీ మధ్యలో వైట్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే లైట్ గా వైట్ వచ్చింది, మళ్ళీ అగైన్ లాస్ట్ వచ్చేసరికి డార్క్ వచ్చింది. అందువల్ల మనం ఎట్లా డ్రా చేసుకుంటున్నాం, డార్క్ ఉన్న దగ్గర నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ వైట్ వచ్చిన తర్వాత నాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మళ్ళీ అగైన్ డార్క్ వచ్చిన తర్వాత నాయిస్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నట్లుగా డ్రా చేసుకున్నాం. ఇక్కడ లిటిల్ బిట్ వైట్, అగైన్ డార్కెన్. That representation is shown in figure B. The representation is shown in figure B. Next point, for figure B, apply sampling. ఈ ఫిగర్ B కి శాంప్లింగ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఫర్ ఫిగర్ B అప్లై శాంప్లింగ్ by taking equal space samples. Sampling ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఈక్వల్ స్పేసింగ్ లో శాంప్లింగ్ అనేది చేస్తున్నాం. by taking equal space sampling along the line A and B, capital A and B. ఆ పాయింట్ లోనే కంటిన్యూ చేయండి. This location of each sample is given. Each sample is given by
vertical tick mark. Vertical tick mark. Each sample is given by vertical tick mark. Vertical tick mark. కొంచెం స్పీడ్ గా రాయండి. Vertical tick mark. Next point. In order to form a digital function, the gray level values must convert digital quantities This process is known as quantization. I repeat the point. In order to form a digital function, the gray level values must convert digital quantities. This process is known as quantization. Next point కింద రాసుకోండి. The right side of figure C, ఈ figure C right side ఏం చూపిస్తుందంటే shows gray level scale which divide 8 discrete level ranges from 8 discrete levels ranging from black to white. 8 discrete levels ranging from black to white. 8 discrete levels ranging from black to white. Next point. This vertical tick marks indicate. Next point. This vertical tick marks indicate specific values assigned to each gray level. Specific values assigned to each gray level. ఈ vertical tick marks. Specific values assigned to each gray level. ఈ vertical tick marks అవి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఆ పాయింట్ లోనే కంటిన్యూ చేయండి. డిపెండింగ్ అపాన్ గ్రే లెవెల్ సేమ్ పాయింట్ రిపీట్ చేసాడు అనమాట. ద వర్టికల్ టిక్ మార్క్స్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ అసైన్డ్ టు ఈచ్ గ్రే లెవెల్. ఈ యొక్క వర్టికల్ టిక్ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి స్పెసిఫిక్ వాల్యూని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. ఈచ్ గ్రే లెవెల్ యొక్క స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. రైట్. నెక్స్ట్, డిపెండింగ్ అపాన్ గ్రే లెవెల్ ద వర్టికల్ టిక్ మార్క్స్ ఆర్ అసైన్డ్. సేమ్ పాయింట్ రిపీట్ చేశాడు. డిపెండింగ్ అపాన్ గ్రే లెవెల్స్ ద వర్టికల్ టిక్ మార్క్స్ ఆర్ అసైన్డ్. Next point, the digital samples resulting both sampling and quantization shows figure D. Both sampling and quantization shows figure D. Both sampling and quantization in figure D. Next point. So this process can be carried out. We know the attendance this go. Carried out line by line from top of the image to bottom of the image. From top of the image to bottom of the image. So it can produce 2D image. So it can produce 2D
ఇమేజ్ 2D ఇమేజ్. ఇంకొక పాయింట్ ఉంది.